The more you feed your mind with positive thoughts, the more you can attract great things into your life. Happy morning, dear students. I welcoming you all to this online learning. We have completed 2 units, that is 6 chapters, and today we will start with a new chapter, the 7th chapter, Human Health and Diseases, in which we will discuss some of the diseases caused by various pathogens, its symptoms, and causative agents. Come, let's explore our knowledge. World Health Organization defines health as state of complete physical, mental, and social well-being and not merely absence of disease. We know health is wealth. When people are healthy, they are more efficient at work. Personal hygiene, regular exercise, and balanced diet are very important to maintain good health. There are some common diseases in human beings. First, we see what is a disease. Disease can be defined as a disorder or malfunction of mind or body. It involves morphological, physiological, and psychological disturbances which may be due to environmental factors or pathogens or genetic abnormalities or lifestyle changes. This disease can be broadly classified into two types, infectious and non-infectious types. Diseases which are transmitted from one person to the another are called infectious diseases or communicable diseases. Such disease-causing organisms are called pathogens. These pathogens are transmitted through air, water, food, physical contact, and vectors. The disease-causing pathogen may be virus, bacteria, fungi, protozoan parasites, helminthic parasites, etc. Infectious diseases are common and everyone suffers from this disease at some time or other. Most of the bacterial diseases are curable, but all viral diseases are not. Some infectious diseases like AIDS may be fatal. Non-infectious diseases are not transmitted from an infected person to a healthy person. In origin, they may be genetic, nutritional, and degenerative. Degenerative means ஏதாவது குறைபாடுனால வரக்கூடியது. Among these non-infectious diseases, cancer is one of the major causes of death. Now, we will see some of the bacterial and viral diseases in detail. First is the bacterial diseases. Though the number of bacterial species is very high, only a few are associated with human diseases and are called as pathogenic bacteria. எந்த பாக்டீரியா நம்மளுக்கு நோயை ஏற்படுத்துதோ அதுதான் என்னது பாத்தோஜெனிக் பாக்டீரியா. ஆனால் சில பாக்டீரியா நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும். So the pathogenic bacteria may emit toxins and affected the body. Bacteria spread through air, water, or by inhaling the droplets or even sharing the utensils, dresses with the infected person. Typhoid fever can be confirmed by Widal test. Widal test is useful for confirming the typhoid fever. Some of the bacterial diseases in human beings are, first one is the bacillary dysentery, which is caused by Shigella species, which infect intestine and it transmitted through contaminated food and water. The symptoms of this disease are abdominal pain, dehydration, blood and mucus in the stools. That means the excreted product may contain the blood and mucus. So it's a dysentery. Second is the bubonic plague. Bubonic plague is also called as Black Death and it is caused by Yersinia pestis and it infects the lymph nodes where rat fleas, that means Xenopsilla chiopsis, it is a rat flea vector which is helpful for transmission this disease. The symptoms are fever, headache, swollen lymph nodes. Third is the diphtheria. Diphtheria is caused by
Corynebacterium diphtheriae, which affects the larynx, skin, nasal and the genital passage. The mode of transmission is droplet infection. The symptoms includes fever, sore throat, hoarseness and difficulty in breathing. ரொம்ப தொண்டை கரகரப்பா இருக்கும், ஃபீவர் இருக்கும், மூச்சு விட முடியாது. So fourth is the cholera. Cholera is caused by Vibrio cholerae, which affects the intestine. The mode of transmission is by contaminated food and water. The symptoms are severe diarrhea and dehydration. See, if the site of infection is intestine, if intestine is affected, then the symptoms will be diarrhea and dehydration. ஓகேவா, இன்டெஸ்டைன் ஸ்டொமக்கில் ஏதாவது பிரச்சனை வந்ததுன்னா கண்டிப்பாக அங்கே என்ன சிம்டம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அப்டாமினல் பெயின், ஸ்டொமக் பெயின், டயேரியா இந்த மாதிரி இருக்கும். நெக்ஸ்ட் இஸ் த டெட்டானஸ். Tetanus is called as lockjaw. It is caused by Clostridium tetani, which affect the muscles, spasm of muscles. The mode of transmission is through wound infection. காயம் பட்டுச்சுன்னா அந்த இன்ஃபெக்ஷன் மூலயமா வரும். Okay, the symptoms are rigidity of the jaw muscle. Jawோட musclesலாம் அப்படியே rigid, strong, stiff ஆயிடும். Increased heartbeat rate and spasm of the muscles of the jaws and face. அப்படியே முகத்தில் அந்த ஃபேஸில் இருக்கக்கூடிய ஜாஸில் இருக்கக்கூடிய மசில்ஸ்லாம் அப்படியே நின்றுடும். ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் இஸ் த டைஃபாய்ட். Typhoid is called as enteric fever, which is caused by Salmonella typhi, which affects intestine. The mode of transmission is through contaminated food and water. The symptoms are headache, abdominal discomfort, fever and diarrhea. Pneumonia. Pneumonia is caused by Streptococcus pneumoniae, which affects the lungs. With mode of transmission is by droplet infection. The symptoms are fever, cough, painful breathing and brown sputum. Sputum means on the celly. Okay, wow. Next is tuberculosis. Tuberculosis is caused by Mycobacterium tuberculosis. The site of infection is the lungs. It also transmits by droplet infection. The symptoms are thick mucopurulent nasal discharge. This pneumonia and tuberculosis affects the lungs and the transmission is by droplet. So it causes fever, cough, painful breathing, thick nasal discharge. Okay, so in this the diseases and the causative agents and symptoms are very important. So question will be asked in this. So you have to read this. So sometimes other name of this disease can be asked. So tetanus, what is the other name of tetanus? That is lockjaw. Okay, typhoid கேட்கறதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணுவாங்க, enteric feverன்னு கேட்பாங்க. So write the symptoms of enteric feverனா typhoidன்னு அர்த்தம். ஓகேவா. ஸோ யூ ப்ளீஸ் read this. It's very easy for you to understand. Next is the bacterial resistance. So how bacteria resist? If an antibiotic is used too often to fight a specific bacterial infection, இப்போ ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக்கை தொடர்ந்து நம்ம பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷனுக்கு பயன்படுத்தணும்னா the bacteria may become resistant to that specific antibiotic. Hence, the specific antibiotic can no longer be used to treat the bacterial infection. Some bacteria have developed resistance to many antibiotics. Therefore, infections caused by this bacteria are difficult to be cured. ஏதாவது ஒரு பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் ஒரு குறிப்பிட்ட மருந்தே ஒரே மருந்தை தொடர்ந்து சாப்பிட்டு இருந்தோம்னா ஸோ அதுக்கப்புறம் எந்த ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் யூஸ் பண்ணாலும் பாக்டீரியல் டிசீஸை நம்மளால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. Okay, risk of bacterial resistance can be reduced by avoid using antibiotics to treat minor infections that can be taken care by our immune system. சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கெல்லாம் மாத்திரை போடுறது. ஓகேவா. சரி, நம்ம கோல்டு இருக்கும் உடனே அதுக்குன்னு தொடர்ந்து மாத்திரை சாப்பிட்டுட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா சில சமயம் நம்மளோட ஓன் இம்யூன் சிஸ்டமே அந்த இதை சரிப்படுத்திடும். ஓகேவா. ஸோ do not use an antibiotic to treat viral infections such as common cold or flu. And then always follow the prescription.
Skipping doses or failing to complete the prescription may allow the antibiotic resistance to develop. டாக்டர் வந்து இப்போ பார்த்தோன்னா ஜுரம் அப்படின்னு சொன்னோன்னா ஒரு 3 நாள் சாப்பிடு அப்படின்னு மருந்து எழுதி கொடுப்பாங்க. அந்த 3 நாள் சாப்பிடணும், அந்த 3 நாள் கரெக்டாக சாப்பிடணும். சப்போஸ் ஏதாவது நீங்கள் சாப்பிடாம இருக்கீங்க, ஸ்கிப் பண்ணிட்டீங்க, இல்லை 2 நாள் சாப்பிட்டா போதும் ஜுரம் தான் சரியாக போயிடுச்சு அப்படின்னு விட்டுட்டோம்னா திருப்பி அந்த பாக்டீரியல் ரெசிஸ்டன்ஸ் நம்மளுக்கு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. மறுபடியும் அது ப்ராப்ளம்ஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. Next is the viral diseases. Viruses are the smallest intracellular obligate parasites. So செல்லுக்குள்ள வாழக்கூடிய ஒரு parasite which multiply within the living cells. Outside the living cells, they do not carry out the characteristics of living organisms. ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரியும் வைரஸ் வந்து பார்த்தோன்னா லிவிங் திங்கில் இருக்கும்போது லிவிங் திங் ஆகவும் ஒரு நான் லிவிங் திங்கில் இருக்கும்போது நான் லிவிங் திங் ஆகவும் இருக்கும். இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் கொரோனா வைரஸ், இது நீங்கள் நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. So viruses invading other living cells, forcing the cells to create new viruses. So the new viruses break out the cell, killing it and invade the other cells in the body, causing diseases in human beings. Rhinoviruses causes one of the most infectious human ailment called common cold. So common cold is caused by the rhinoviruses. So viral diseases can be grouped under 4 different types based on the symptoms. They are pneumotrophic diseases. Pneumotrophic means respiratory tract infected by influenza. Next, dermotrophic. Dermo அப்படினாலே skin. அப்போ skin and subcutaneous tissues affected by chicken pox and measles. And third one is the viscerotrophic diseases. Viscera அப்படின்னு சொல்லும்போது blood and visceral organs affected by yellow fever and dengue fever. Fourth one is the neurotrophic diseases. Neurona central nervous system. It affects the central nervous system by rabies, polio, etc. So there are some various viral diseases. நம்ம ஏற்கனவே bacterial disease பார்த்தோம் இல்லையா, அதே மாதிரி viral diseases-உம் இருக்கு. So first one is the common cold, which is caused by rhinovirus. So it affects the respiratory tract. It transmits by droplet infection. The symptoms are nasal congestion and discharge, sore throat, cough and headache. சளி பிடிச்சா என்ன வரும்? மூக்கடைப்பு, மூக்கில் இந்த டிஸ்சார்ஜ், throat infection, sore throat, ஒரு மாதிரி இரும்பல், ஜுரம், தலைவலி. Okay, and then mumps. Mumps is caused by mumps virus, which is the RNA virus. And the site of infection is the salivary gland. Salivary gland என்னது? மம்ஸ் அப்படின்னாலே தொண்டை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அப்போ கழுத்து அந்த தொண்டை கிட்ட. அப்போ salivary gland எங்கே இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ salivary gland அஃபெக்ட் பண்ணுறதுனால தான் அங்கே வீக்கம் வருது, மம்ஸ். So the mode of infection is by saliva and droplet infection. The symptoms are enlargement of the parotid gland, which is a type of a salivary gland. Third is the measles. Measles is caused by rubella virus. And it affects the skin and the respiratory tract. The mode of transmission is droplet infection, and the symptoms are sore throat, running nose, cough and fever, reddish rashes on the skin, neck and ears. Measles na அப்படியே தட்டாமன்னு சொல்லுவாங்க அது. Next, viral hepatitis. Hepatitis naale liver. So it is caused by hepatitis B virus, which affects the liver. The transmission is blood transfusion. So the symptoms are liver damage. Liver damage na kandipa jaundice varum, nausea, yellowish eyes, fever and pain in the abdomen. Next is the chicken pox. Chicken pox is caused by varicella zoster virus, which affects respiratory tract, skin and nervous system. The mode of transmission is the droplet infection and by direct contact. The symptoms for chicken pox is mild fever with itchy skin, rash and blisters. So அம்மை வரும் இல்லையா, அதான் rashes, itchy skin அப்படியே நம்மளுக்கு அரிக்கிற மாதிரியே இருக்கும், ஃபீவர் இருக்கும். Next is poliomyelitis. Polio virus, it is caused by polio virus. The site of infection is the intestine, brain and spinal cord. It affects the central nervous system. Mode of transmission is by droplet infection. The symptoms are fever, muscular stiffness and weakness, paralysis and respiratory failure. Polio வந்தவனா கால்லாம் அப்படியே paralysis ஆயிடும், நடக்க முடியாது. Okay, you can see in this picture. Dengue fever. Dengue fever is also called breakbone fever. Question வந்துச்சு. With dash is called as the breakbone fever. அப்ப dengue fever.
So dengue fever is caused by the dengue virus or the flavivirus. The infection site is the skin and the blood. The mode of transmission is by the mosquito. Mosquito act as a vector. Which mosquito? Aedes aegypti. Aedes aegypti act as a vector. The symptoms of this dengue fever is severe flu-like illness with a sudden onset of fever and painful headache, muscle and joint pain. ஓகேவா, திடீர் ஜுரம் வரும், ஹெட்டேக் இருக்கும், மசில் ஜாயிண்ட் பெயின், உடம்புலாம் அடிச்சு போட்ட மாதிரி வலி. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இஸ் chikungunya. Chikungunya is caused by alpha virus. It is also called as toga virus. It affects the nervous system. It is also transmitted by a vector called Aedes aegypti, and the symptoms are fever, joint pain, headache and joint swelling. இப்போ ரெண்டுமே டெங்கு ஃபீவரும் சிக்கன் குனியாவும் ஒரே மாதிரி இருக்கும். கொஷின் பேப்பரில் ஒரு தடவை கொஷின் இப்படி வந்துச்சு, டேஷ் இஸ் கால்ட் அஸ் எ பிரேக் போன் ஃபீவர் அப்படின்னு. அது டெங்கு ஃபீவராக கொடுக்குறாங்க, சிக்கன் குனியாவும் கொடுக்குறாங்க ஆப்ஷன். அப்போ ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி வரும், குழப்பிக்கவா, கரெக்டாக படி. ஓகேவா, ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் ரீட். Okay, these are some of the viral diseases. And then the diseases, causative agents and symptoms are very important. There's another virus called Nipah virus, which is a zoonotic virus. What is zoonotic? Zoonal animals. So it is transmitted from animals to human. And it is also transmitted through contaminated food. In infected people, it causes a range of illness from asymptomatic infection to acute respiratory illness and fatal encephalitis. So, infected people, இது என்ன பண்ணுன்னா சிம்டமே அவ்வளோவா காட்டாது, அதான் ஏசிம்டோமேட்டிக் இன்ஃபெக்ஷன். அங்கேருந்து சிம்டம் இல்லாமல் டக்குன்னு, இப்போ எப்படி கொரோனா வைரஸ்க்கு சிம்டமே சொன்னாங்க, இப்போ திடீர்னு தெரியவே இல்லை, சிம்டமே இல்லை, அவங்க போன டெஸ்ட் எடுத்தா பாசிட்டிவ். ஓகேவா, ஸோ டு அக்யூட் ரெஸ்பிரேட்டரி இல்னஸ், ஸோ ரெஸ்பிரேட்டரி இல்னஸ் வரும். அப்புறம் என்செஃபாலிட்டிஸ், செஃபல்னாலே ஹெட், இப்போ பிரெயின் ஃபீவர் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. நெக்ஸ்ட் we move on to the fungal diseases. Fungi was recognized as a causative agent of human diseases much earlier than bacteria. பாக்டீரியாவுக்கு முன்னாடி ஃபங்கை கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. Dermatomycosis, dermis அப்படின்னாலே skin. Dermatomycosis is a cutaneous infection, cutaneous na skin, caused by fungi belonging to the genera Trichophyton, Microsporum and Epidermophyton. So there are 3 different fungi. So Trichophyton, Microsporum and Epidermophyton. Ringworm is one of the most common fungal diseases in human. Appearance of dry, scaly lesion on the skin, nails and scalp are the main symptoms of the disease. The skin ஒரு மாதிரி இருக்கும், இந்த பிக்சர்ல பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும் இல்லையா, ringworm, படர்தாமரை. Heat and moisture help these fungi to grow and make them to thrive in the skin folds, such as those in the groins. Groinsna அந்த இடுப்பு மடிப்புகள் சொல்லுவோம் இல்லையா, அது, or between the toes. Ringworms of the feet are known as athlete's foot. Ringworm feetல இருந்துச்சுன்னா you can see in this picture. So ringworm of feet is known as athlete's foot, which is caused by Tinea pedis. Tinea pedis. Ringworms are generally acquired from soil or by using clothes, towels and combs used by the infected persons. So fungal disease வந்து dermatomycosis. It is caused by 3: Trichophyton, Microsporum and Epidermophyton. And then ringworm is one of the most common fungal disease. So what are the symptoms of ringworm? So what is meant by athlete foot? இதெல்லாம் பார்த்து வச்சுக்கணும். Next is the helminthic diseases. Helminthic na worm. ஓகேவா, helminthids are mostly endoparasite in the gut and the blood of human beings and causes diseases called helminthiasis. So gut-na stomach, blood-la stomach-லையும் இருக்கும். The 2 most prevalent helminthic diseases are ascariasis and filariasis. Ascaris, it's a monogenic parasite and exhibits sexual dimorphism. Sexes are separate. So ascaris is a disease caused by the intestinal endoparasite. Ascaris lumbricoides, commonly called as roundworm.
Okay, male female தனித்தனியா இருக்கும். So it is transmitted through ingestion of embryonated eggs through contaminated food and water. So it is transmitted through contaminated food and water. Children playing in the contaminated soils are prone to have this disease. The symptoms of this disease are contaminated food and water நாலே கண்டிப்பா ஸ்டொமக்ல ப்ராப்ளம் வரும். ஸோ ஸ்டொமக்ல ப்ராப்ளம் வந்தா கண்டிப்பா abdominal pain, vomiting, headache, anemia, irritability and diarrhea. A heavy infection can cause nutritional deficiency and severe abdominal pain and causes stunted growth in children. நிறைய வயிற்றுல பூச்சி இருக்குது, புழு இருந்துச்சுன்னா அந்த குழந்தை சரியா வளர்ச்சி இருக்காது. Stunted growth. Next is the filariasis. This is caused by Wucheria bancrofti, commonly called as filarial worm. It is found in the lymph vessels and the lymph nodes of man. Lymph vessels. Lymphன்றது ஒரு fluid இல்லையா? அந்த lymphatic vessels. Lymphatic system. 11th படிச்சிருக்கீங்க. Wucheria bancrofti is sexually dimorphic, viviparous and digenic. The life cycle is completed in two hosts. So it completes its life cycle in two hosts. One is the man, another one is the female Culex mosquito. The female filarial worm gives rise to the juveniles na kutti, called microfilaria larvae. In the lymph glands, நம்மளோட lymph glandல, the juveniles develop into adult. The accumulation of the worm block the lymphatic system. ஸோ நம்மளோட lymphatic system, lymph vessels இந்த worm போய் அப்படி block பண்ணிடுது, resulting in the inflammation of lymph nodes. Lymph nodes inflammation, வீக்கம் அடைய ஆரம்பிக்கும். In some cases, the obstruction of lymph vessels causes elephantiasis or filariasis of the lymph, scrotum and mammary glands. So these are some of the helminthic diseases caused in man. 7th lesson we started. So we have completed a few diseases. So it's very easy for you to read. If you have any doubt, feel free to ask me. So we will continue in the next class. Thank you. Next, we move on to protozoan diseases. Protozoans live as parasites within the human body and cause diseases. Amoebiosis, African sleeping sickness and malaria are some of the protozoan disease. We will discuss malaria today. Malaria is caused by different types of Plasmodium species such as Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae and Plasmodium falciparum. Plasmodium lives in the RBC of human in its mature condition and it is called as trophozoite. It is transmitted from one person to another by the bite of infected female Anopheles mosquito. If you see the life cycle of Plasmodium, Plasmodium vivax is a digenic parasite. That means it involves two hosts, man as the secondary host and female Anopheles mosquito as the primary host. The life cycle of Plasmodium involves three phases, namely cytogony, gamogony and sporogony. The parasite first enters the human bloodstream through the bite of an infected female Anopheles mosquito. As it feeds, the mosquito injects the saliva containing the sporozoites. The sporozoites within the bloodstream immediately enters the hepatic cells of the liver. Further, in the liver, they undergo multiple asexual fission and produce merozoites. Being released from liver cells, the merozoites penetrates the RBC. Inside the RBC, the merozoites begins to develop as unicellular trophozoite. The trophozoite grows in size and a central vacuole develops, pushing them to one side of the cytoplasm and becomes the signet ring stage. ஸோ செல்குள்ளே பார்த்தோன்னா வேக்யூல் பெருசாக ஆக சைட்டோபிளாசம் சின்னதாகும். ஸோ இட் லுக்ஸ் லைக் எ ரிங். ஸோ இட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ சிக்னட் ரிங் ஸ்டேஜ். The trophozoite nucleus then divides asexually to produce the cytosol.
The scion divides and produces mononucleated merozoite. Eventually, the RBC lyses, releasing the merozoites and hemozoin. Hemozoin is a toxic substance into the bloodstream to infect other RBC. Lysis of red blood cells results in cycles of fever and other symptoms. So in 10th standard itself, you might have known about hemozoin. Hemozoin is a toxic substance, results in fever. This erythrocytic cycle is a cyclic and repeats itself approximately every 48 to 72 hours or longer depending on the species of plasmodium involved. The sudden release of merozoites triggers an attack on the RBC. The merozoites differentiate into macrogametocyte and microgametocyte. When these are ingested by the mosquito, they develop into male and female gametes respectively. In the mosquito's gut, the infected erythrocyte lies and male and female gametes fertilize to form a diploid zygote called ookinete. The ookinete migrates to the mosquito gut wall and develops into an oocyte. The oocyte undergoes meiosis by the process called sporogony to form sporozoites. These sporozoites migrate to the salivary gland of the mosquito. The cycle is now completed, and when the mosquito bites another human host, the sporozoites are injected and the cycle begins anew. So that's all about the life cycle of Plasmodium. So it includes two hosts. You already know that. The early symptoms of malaria are headache, nausea, and muscular pain. So due to this hemozoin in the blood, it causes shivering, chills, high fever followed by sweating. Fever and chills are caused partly by the malarial toxins, and they induce macrophages to release TNF alpha and interleukin. TNF means tumor necrosis factor. What are the different types of malaria? There are different types of malaria. Tertine, benign tertine or vivax malaria, which is caused by Plasmodium vivax. Quatern malaria caused by Plasmodium malariae. Mild tertine malaria caused by Plasmodium ovale. And malignant malaria caused by Plasmodium falciparum. How you can prevent this malaria? It is possible to break the transmission cycle by killing the insect vector, that means the mosquito. Mosquitoes lays the egg in water. The larvae hatch and develop in water but breathe air by moving to the surface. Oil can be sprayed over the water surface to make it impossible for mosquito larvae and pupae to breathe. So மொஸ்கிட்டோ வந்து வாட்டரில் எக்ஸ் லே பண்ணும். இந்த லார்வா என்ன பண்ணும், ஏருக்காக கண்டிப்பாக சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த வாட்டருக்கு வரும். நம்ம ஆயில் ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதால் என்ன பண்ண முடியாது, ரெஸ்பயர் பண்ண முடியாது. Okay, and then another method is ponds, drainage ditches and other permanent bodies of water can be stocked with fishes such as gambusia, which feed on mosquito larvae. So this type of is called as biological control. That means to kill the other species, we will use other species of animal. So we use gambusia fish to kill the larvae of the mosquito. Okay, preparations containing Bacillus thuringiensis can be sprayed to kill the mosquito larvae since it is not toxic to other forms of life. The best protection against malaria is to avoid being bitten by mosquito. People are advised to use mosquito nets, wire gauging of windows and doors to prevent the mosquito bite. Next, we move on to adolescence, drug and alcohol abuse. Adolescence begins with a period of rapid physical and sexual development called puberty to maturity at 12 to 19 years of age. Adolescence is also a highly dynamic period of psychological and social changes in individuals. Adolescents are vulnerable to group pressure, and many youngsters are pushed into experimenting with drugs and alcohol. Proper education and guidance would enable youth to say
no to drugs and alcohol and to follow a healthy lifestyle. Alcohol is a psychoactive drug which acts on the brain, affecting the person's mind and behavior. It is a depressant which slows down the activity of nervous system. The intake of certain drugs for a purpose other than their normal clinical use in an amount and frequency that impair one's physiological and psychological function is called drug abuse. Drug abuse na normal clinical use பண்றதுக்கு மேல நம்மளுடைய physiological, psychological functions affect பண்ணுச்சுன்னா that is called drug abuse. The drug which are commonly abused include opioids, cannabinoids, cocoalkaloids, barbiturates, amphetamines, and LSD. Opioids. Opioids are drugs which bind to specific opioid receptor present in the central nervous system and intestinal tract. Heroin is chemically diacetyl morphine, which is white, colorless, and bitter crystalline compound. ஸோ ஹெராயின்றது ஒரு வெள்ளை பவுடர் மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு போதைப் பொருள். It is obtained by acetylization of morphine, which is extracted from the flowers of poppy plant. Poppy plantலேருந்து தான் இந்த ஒப்பியம் எடுக்கிறாங்க. Morphine is one of the strongest painkiller and is used during surgery. It is the most widely abused narcotic drug which acts as a depressant and slows down body functions. Next is cannabinoids. Cannabinoids are a group of chemicals obtained from Cannabis sativa, the Indian hemp plant. Natural cannabinoids are the main source of marijuana and ganja. Marijuana is nothing but it is a drug. So it interferes the transport of neurotransmitter dopamine and has a potent stimulating action on the central nervous system, producing increased energy and sense of euphoria. Euphoria means ஒரு மாதிரியான மயக்கமான சூழ்நிலை, அதில் ஒரு சந்தோஷம் அவங்களுக்கு, அதுதான் euphoria. Next is cocaine. Cocaine is a white powder that is obtained from the leaves of cocoa plant. Cocaine is a white powder that is obtained from the leaves of cocoa plant. It is commonly called as coke. Cocaine causes serious physical and physiological, psychological problems including hallucination and paranoia. The other plants with hallucinogenic properties are Ateropa belladonna and Datura. So tobacco. Tobacco is smoked, chewed and used as a snuff. ஸோ டொபாக்கோ புகையிலை ஸ்மோக் பண்ணுறோம், சீவ் பண்ணுறோம், சில சமயம் அதை கையை அப்படி தேய்ச்சிட்டு அப்படி ஸ்மெல் பண்ணுவாங்க இல்லையா, ஸோ அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இட் இன்க்ரீசஸ் த கார்பன் மோனாக்சைடு கண்டென்ட் ஆஃப் த பிளட் அண்ட் ரெடியூசஸ் த கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஹீம் பவுண்ட் ஆக்சிஜன். ஆக்சுவலி நம்ம ஹீமோக்ளோபின் இட் கேரிஸ் ஆக்சிஜன், ஓகே, ஸோ தட் காசிங் ஆக்சிஜன் டெஃபிஷியன்சி இன் த பிளட். Tobacco contains nicotine, carbon monoxide, and tars, which cause problems in the heart, lung, and nervous system. Adrenal glands are stimulated by nicotine to release adrenaline and noradrenaline, which increases blood pressure and heartbeat. Addiction and dependence. Mean by addiction. Addiction is a physical or psychological need to do or take or use certain substance such as alcohol to the point where it could be harmful to the individual. This addictive behavior can be personally destructive to a person. Over time, addicts start to lose not only their jobs, homes and money, but also friendship, family relationship, and contact with the normal world. Repeated use of drugs and alcohol affect the tolerance level of the receptors present in the body. These receptors then respond only to the highest doses of drugs and alcohol, leading to greater intake and addiction. தொடர்ந்து ஒரு ட்ரக்ஸை யூஸ் பண்ணால், ஆல்கஹால் சாப்பிட்டா
அவங்களுடைய டாலரன்ஸ் லெவல் பார்த்தோன்னா ரிசப்டாரில் இருக்கும் இல்லையா, அது அதிகமாகிடும். அதுக்கப்புறம் கம்மியாக சாப்பிட்டா கூட அவங்களுக்கு அந்த இதாவது அதிகமாக தான் சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கிற அளவுக்கு வந்துடும். Excessive use of drug and alcohol lead to physical and psychological dependence. Physical dependence is a state in which the user's body requires a continuous presence of the drug. If the intake of the drug or alcohol is abruptly stopped, he or she would develop withdrawal symptoms. இப்போ ஒருத்தவங்க குடிச்சிக்கிட்டு இருக்கான், டக்குன்னு குடிக்காத அப்படின்னு நிறுத்தணும்னா அவங்களுக்கு withdrawal symptoms வர ஆரம்பிச்சிடும். உங்களுக்கே தெரியும், கையெல்லாம் நடுங்கும், அவங்களால தூங்க முடியாது, ரெஸ்ட்லெஸ்னஸ் அந்த மாதிரிலாம் இருப்பாங்க. ஓகேவா? The withdrawal symptoms may range from mild tremors to convulsions, severe agitations and fits, depressed mood, anxiety, nervousness, restlessness, irritability, insomnia. Insomnia means தூக்கம் இல்லாமல் இருக்கிறது, dryness of throat, etc., depending on the type of drug abuse. So, what are the effects of drug and alcohol? There are two types of effects, long-term effect and short-term effect. Short-term effect appear only for a few minutes after the intake of drugs and alcohol. The abuser feels a false sense of well-being and a pleasant drowsiness. Some short-term effects are euphoria, pain, dullness of senses, alteration in behavior, blood pressure, necrosis, that means deep sleep, nausea and vomiting. Drugs and alcohol have long-term effect that leads to serious damages because of the constant and excessive use of the drugs. The physical and the mental disturbance makes the life of the user unbearable and torturous. For example, heavy drinking permanently damages the liver and brain. What is liver cirrhosis? Liver cirrhosis is nothing but scarring of liver is called as liver cirrhosis. Overtime fat accumulation and high levels of alcohol destroy the liver cells and the scar tissue grows in the place of dead cells. This scarring of liver is called as liver cirrhosis. Alcohol irritates the stomach lining due to the production of excess acid leading to ulcers. Excessive alcohol weakens the heart muscle, causing the scar tissue to build up in the cardiac muscle fibers. As a result, heavy drinkers have an increased risk of high blood pressure, stroke, coronary artery disease, and even heart attack. There is a syndrome called Korsakoff syndrome. A chronic memory disorder is most commonly caused by this alcohol misuse. சாதாரணமாக குடித்தவங்க நைட்டு பேசினா பகலில் மறந்துடுவாங்க, அது மாதிரி தான் இது. ஸோ க்ரானிக் மெமரி டிஸார்டர், தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ கார்சாகாஃப் syndrome. So how we can prevent and control this? So it is practically possible to prevent someone from using these drugs and alcohol. First, we have to effectively dealing with the peer pressure. Effectively dealing with peer pressure. The biggest reason for these teens to start on drugs is due to their friends or peer groups imposing pressure on them. ஒருத்தவன் நல்லா இருக்கக்கூடாது, உடனே கூட இருக்கிற ஃப்ரெண்டே அவனை ஏதாவது கெடுத்து விட்டுருவான். அதுக்கு தான் நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸை கூட வச்சுக்கணும். Hence, it is important to have a better group of friends to avoid such harmful drugs and alcohol. Seeking help from parents and peers. Second one, seeking help from parents and peers. So help from parents and peer group should be sought out immediately so that they can be guided appropriately. Help may even be sought from close or trusted friends. Getting proper advice to sort out their problems would help the young to vent their feelings of anxiety and guilt. சில சமயம் யாராவது தப்பு பண்ணியிருப்பான், ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்டு என்ன பண்ணுவான், அவனை திருத்துவான். நம்பிக்கையான ட்ரஸ்டட் ஃப்ரெண்ட் அண்ட் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட், அவன் தான் என்ன பண்ணுவான், தப்பு, சரி நீ தப்பு பண்ணிட்ட, மறந்துடு, விட்டுடு, அப்படி சொல்லி அவனை திருத்தணும். ஓகே. ஆர் ஸோ நம்ம பேரண்ட்ஸ்னோட ஹெல்ப்பை எடுத்துக்கணும், அவங்க குடும்ப சூழ்நிலை என்ன ஏதுன்னு பார்க்கணும். Third one, education and counseling. Education and counseling create positive attitude to deal with many problems and to accept disappointments in life. கவுன்சிலிங் கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு.
Fourth one, looking for danger signs. Teachers and parents need to look for signs that indicate tendency to go in for addiction. So it's a duty of the teachers and parents to take care of the children, whether he is addicted or not. Seeking professional and medical assistance. So assistance is available in the form of highly qualified psychologists, psychiatrists, and de-addiction and rehabilitation programs to help individual to overcome their problem. So if யாராவது ரொம்ப அந்த மாதிரி அடிக்ட் ஆயிட்டாங்க, so to overcome that we have to get advice from the psychiatrist. Next is the mental health. What is mental health? Mental health is a state of well-being of the mind with self-esteem. What is self-esteem? Self-esteem means liking yourself. நம்மளுக்கே பிடிக்கணும். And being able to stand up for what you believe is right. நீ என்ன பண்ற, நீ என்ன நினைக்கிறியோ அது கரெக்ட்னு உனக்கு தெரியணும். Positive mental health is an important part of wellness. A mentally healthy person reflects good personality. Activities of mentally healthy people are always appreciated and rewarded by the society. Mental health improves the quality of life. Always we should have a positive mental health. Depression is a common mental disorder that causes people to experience depressed mood, loss of interest or pleasure, feelings of guilt or low self-worth, disturbed sleep, poor appetite, low energy and poor concentration. So for depression இந்த வார்த்தை இப்போ ரீசெண்டாக இந்த கொரோனா வந்ததுலேருந்து டிப்ரெஷன். ஸோ டிப்ரெஷன்ன்றது ஒரு மென்டல் டிஸார்டர். இதனால நம்மளுடைய மூடு அப்படியே ஒரு மாதிரி ஏதோ ஒரு விரக்தியான சூழ்நிலை. லோ இன்ட்ரெஸ்ட், படின்னு சொன்னால் படிக்கிறீங்களா, படிக்க மாட்டீங்க. ஸோ லோ இன்ட்ரெஸ்ட் இன் ஆர் ப்ளஷர், ஃபீலிங்ஸ் ஆஃப் கில்ட், ஏதாவது தப்பு பண்ணிட்டோம் அப்படின்ற ஒரு குற்ற உணர்ச்சி. டிஸ்டர்ப்டு ஸ்லீப், தூங்குறது கிடையாது, நைட்டு 3 மணி வரைக்கும் மெசேஜ். poor appetite, சரியா சாப்பிட்றது இல்லை. low energy and poor concentration. So this all causes depression. So what are the signs and symptoms of mental depression? Loss of self-confidence and self-esteem. எப்போ உனக்கு செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் போதோ அப்பயே மென்டல் டிப்ரெஷன் வந்துடும். anxiety, பயம். not being able to enjoy things that are usually pleasurable or interesting. எல்லாம் சந்தோஷமாக இருப்பான், இவன் மட்டும் ஒரு மாதிரி மூட் ஆஃப்லேயே இருப்பான். So lifestyle changes like exercise, meditation, yoga and healthy habits, food habits can help to be relieved from depression. So depressionலேருந்து வெளில வரணும்னா எக்ஸசைஸ் பண்ணணும், யோகா பண்ணணும், நல்ல சாப்பாடுகளை சாப்பிடணும். Exercise stimulates the body to produce serotonin and endorphins, which are the neurotransmitters that suppresses the depression. Exercise பண்ணும் பொழுது serotonin and endorphins நம்மளுடைய உடம்புல உருவாகுது. Practice exercise in daily life creates a positive attitude. Participating in exercise programs can increase self-esteem, can boost self-confidence, create a sense of empowerment, enhance social connections and relationships. Lifestyle disorders in human beings. There is an old saying called health is wealth. Okay, with the changes in lifestyle, there are many emerging medical conditions and diseases that are reducing human longevity. இப்போ இருக்கிற கண்டிஷனுக்கு ஊறுப்பட்ட நோய் எல்லாம் வருது. Lifestyle disorders result due to activities involving smoking, alcohol and drug abuse, consuming high fat diet, lack of exercise or even living a latent life. The following facts will help in better understanding of the lifestyle disorders. Lifestyle disorder causes cardiovascular diseases. எக்ஸசைஸ் பண்ணால் ஹார்ட்டுக்கெலாம் ரொம்ப நல்லது இல்லையா? பல்மனரி அண்ட் கார்டியாக் இதெல்லாம் நல்லா வேலை செய்யும். ஸோ லைஃப் ஸ்டைல் டிசார்டர் காசஸ் கார்டியோவாஸ்குலர் டிசீஸ் ரிசல்ட்டிங் இன் 31% ஆஃப் குளோபல் டெத். மோஸ்ட்லி எதாவது நல்லா தான் இருந்தார், திடீர்னு இறந்துட்டார். காரணம் என்ன? ஹார்ட் அட்டாக். Next one, the sedentary lifestyle also causes deficiency of vitamins such as vitamin D, resulting in fatigueness, tiredness, back pain, depression, bone loss, muscle pain, etc. Lifestyle disorders also includes social isolation, resulting in age-related problems. So eating junk foods that have high calorie value, rich in carbohydrates and fat can be lead to obesity and early health issues. ஜங்க் ஃபுட்ஸ் அதிகமாக சாப்பிட்றதுனால ஒபிசிட்டி வரும்,
Consumption of processed and packed food which lack in fiber may result in constipation. மலச்சிக்கல், அந்த மாதிரி வயிற்று வலி இதெல்லாம் வரும். ஸோ ப்ராசஸ்டு ஃபுட், பேக்கடு ஃபுட் இதெல்லாம் சாப்பிட்றதுனால அதில் நிறைய ஃபைபர் கண்டென்ட் இருக்காது. வி ஹாவ் டு டேக் ஃப்ரூட்ஸ், வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் கிரீன்ஸ். Several people today complain of irritable bowel syndrome with stomach discomfort. சில பேருக்கு பார்த்தோன்னா வயிறு சரி ஒரு மாதிரி வயிறுலாம் மதன்னு இருக்குது, ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருக்கும். அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா டயரியா வரும். The main cause of this irritable bowel syndrome is stress and other illness. சில சமயம் நம்ம ஏதாவது ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருந்தால் கூட பசி எடுக்காது, வயிறுலாம் மதம் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும், அது ஒரு மாதிரி வலி இருக்கும். இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா ஸ்ட்ரெஸ்ஸு அதுக்கு ஒரு முக்கிய காரணம். நெக்ஸ்ட், how we can modify our lifestyle. Avoid eating junk foods and foods that have preservatives and coloring agents. Physical exercises such as brisk walking and yoga can be done regularly. Following medical advice if any health problems in addition to lifestyle disorders. So to avoid smoking drugs and drinking alcohol. Follow a healthy balanced diet rich in vitamins and proteins. Sleep 7 to 8 hours every day.